Right. To sum up what we did last session, we said that to compute the future value and the present value of an amount, we call it a lump sum, we use the basic formula, which is future value of lump sum is equal to the present value, which is the amount invested at any date t times 1 plus I power n minus t. The power n minus t represents the number of years of interest or periods of interest. In our case, periods are years. Right. We can use this formula to compute the present value of an amount at date t, which is simply future value n divided by 1 plus I power n minus t. Then we applied this formula to the case when we have an annuity. We said that an annuity represents an amount invested or received at the beginning or at the end of each period during n periods and at equidistant intervals. So now we have two categories of annuity, an ordinary annuity or an annuity due. The ordinary annuity, the case of an ordinary annuity, today is always the date zero. When we say that an annuity is an ordinary annuity when the first amount to be paid or to be received will occur one period from now. One period from now, not today. One, in this case, the present value date is one period before the first amount to be deposited or received. And the future value date coincides with the date of the last amount to be paid or to be received. Now, when the first amount to be paid or to be received, the first amount of the annuity occurs today. So the present value date coincides with the date of the first amount. In this case, we call this annuity an annuity due. And the future value date, which is in this case, we have 3 years, the date 3 is one period after the date of the last deposit. So an ordinary annuity, the first amount to be deposited and the future of the last, the reverse, when the first amount to be paid or received occurs today, the present value date, it's an annuity due. In this case, the future value date will be one period after the date of the last deposit. We will use this logic to better memorize, if you want, or understand which of the different formulas we developed the previous week we will use to solve different problems, because we have 4 formulas for present future value of an ordinary annuity, future value of an annuity due, present value of an ordinary annuity, present value of an annuity due. Here, I will give you a trick to be able to compute the future value, the present value of any series of deposits, regardless to the kind of the annuity, annuity due or ordinary annuity. Let's take this example. Suppose we have n deposits or n amounts to be received. N A's. So when we have n A's, for example, 3 A's. Excuse me, sir, I have a question.
تنجم تعاود تفسرنا شنو هو difference between annuity due and أنا قلت لكم يا مادموزيل ديجا قريتوا المرة اللي فاتت هذايا اللي غابوا شوفوا ريكورد يا جماعة، ما نقولوش نعاودوا نضيعوا في الوقت. أنا كنت فاهم فيه تو. أنا نوتي معناتها the same amount 100 that you will receive 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now. We call it an annuity. It is an ordinary. كنزيدوها كلمة ordinary. If the first 100 will be received one period from now, مش today. مش تبدأ كان 1 year from now تاخد. Okay. Either the first 100 will be received today. وقتا نوليو اسمها annuity due. هي بيدها أما ديك لي بعام قبل بعام مش تاخوها. Okay, thank you. اوكي كما هوني هذايا is an annuity. read 1000 هذايا annuity. the first amount received today. دونك هوني نسميوها annuity due. لو كان اول واحد هو في ال1 ما فماش في الزيرو يولي اسمها an ordinary annuity. بالله ارجعوا للريكورد نتاع السيشن اللي فاتت في الجروب هذا اور ذا جروب اوف مانداي. ما نقعدوش نعاودوا في حاجات قريناهم المره اللي فاتت يا جماعه. عايشكم. now compute the present value or the future value of any sequence of deposits regardless to the dates. ناخذوا timeline هذا. In this timeline we have n equal amount of A each, for example 100, 10, etc. 10 each year or 100 each year. If we start from 0 and we have n amount, the last amount will happen at the date n minus 1. For example, from 0 to date 2, we have 3 amounts. 0, 1, 2. 3 amounts. So from 0 to 2, we have 3. From 0 to n minus 1, we have n. So n minus 1 plus 1. n deposits. Or if we start from the date 1, the last amount will be deposited or received at the date n. From 1 to n, we have n deposits. n minus 1 years, but n deposits. Right now, we will not take into consideration the dates. Forget about the dates. Beginning of the year, end of the year, it doesn't matter. It could be, for example, the 16 of February 16, 2020, February 16, 2021, etc. It's not the beginning of the year, it's not the end of the year. What matters is the first amount received or paid today or one period from now. And even this differentiation, and I will not use it, and I will say we'll take the date of the first amount, the date of the last amount only, regardless to the what happened before and after. For example, suppose that you will receive $100 at the end of each year, 5 years, but the first amount you will receive it 3 years from now. هذه اللي يهمني فيها annuity, ordinary annuity لا annuity due. انا باش نشيل 3 years from now هي الديت نتاعي. الزيرو هو اول ديبوزيت. اول ديبوزيت باش نقول هذا هو today. ولا هذا هو 1 ما يهمنيش شيء. بنقول هذا today هو the first deposit. انا باش نقدم القدام ولا باش نأخر التالي depends. باش نجي ناخذ the date of the first deposit, the date of the last deposit. شو نقول؟ We said that according to what we did in the previous session, we know that at the date of the last deposit, the date of the last deposit, all the A's worth the future value of an ordinary annuity. Why? Because when we see here the timeline, we did it. When we have A at the date of the last deposit, when the future value date coincides with the date of the last deposit, all these A's worth
a times 1 plus I power n minus 1 over I. So I know for sure that at the date of the last deposit, regardless to the date of the first one, ما يهمنيش شيء. At the date of the first deposit, the n previous deposits worth only one amount equal to a times 1 plus I power n minus 1 over I. Future value of an ordinary annuity. Donc نجي هوني in my timeline and I replace all these A's by only one amount called future value ordinary annuity, which is equal to a times 1 plus I power n minus 1 over I. The n here, the n is very important. N is the number of A's, not the number of years or the date. It's simply the number of A's. It could be the date, it could be n minus 1, could be n plus 3. The n, the power is not the date, is not the year, is the number of A's. How many A's? This is why in the formula of the annuity, n doesn't change. Always n refers to the number of deposits. Is it okay? Now, if we replace all these A's by only one amount, if the question in the problem is to compute the future value at this date, the date of the last amount, we did it. But suppose that we are asked to compute the future value of all these A's with the last A at this date, but we are asked to compute their value 1 year after the date of the last deposit. Simply, we know that all these A's worth this at this date. So we will, if you want to compute their value 1 year from this date, we have to compound them for an additional 1 year. We will treat this as a lump sum because it's a lump sum, it's a single amount. The future value of an amount 1 year from now is equal to this amount, the current amount, times 1 plus I power 1, an additional 1 year. If we are asked to compute the future value of all these A's 2 years or 2 periods after the date of the last amount, we know the value at the date of the last amount. We compound this by multiplying it by 1 plus I power 2 for the 2 additional years, power 3 if we are asked to compute the future value of all these A's 3 periods, 3 years after the date of the last amount. Is it clear for the future value? Clear, yes. Yes, sir. Right. We will do the same logic for the So- present value. Yes. معناتها كيف باش نجيو نحسبوا الفيوتشر فاليو نتاع ال FVA اور هذيك نحسبوا انه ال n-1 والى ال n هي التايم زيرو. تحسب future value of what؟ الفيوتشر فاليو نتاع ال A في الاخر بالكل معناتها في الديت n. في الديت n هذه n تحكي على هذه ال n. مسيو احنا مادام خدينا الفورمولا هذيك نتاع x a times 1 plus I power n minus 1 over I. هذه تعطيك الفاليو of all these at the date of the last deposit. ما يهمكش فيها n ولا n minus 1 ولا n plus 20. في آخر A يسوى هذا. فهمتني ولا؟ ال n is not the date هوني. n هذه هي number of A's. ما هيش الديت. الديت هي the date of the last deposit ما نعرفهاش، ما يهمنيش فيها شنو هي. فهمتني ولا؟ الفورمولا هذه valuable مهما كانت الديت نتاع آخر A شنو هي. ما يهمنيش فيها، لا يهمني في الأول شنو ولا يهمني في الاخر شنو؟ يهمني في الديت نتاع اللاست اي نجم يكون 2042. في 2042 هو اخر ديبوزيت. في 2042 الايز اللي حطيتهم الكل يساويو اي تايمز 1 بلس اي باور ذا نمبر اوف ايز. ما يهمنيش فيهم وقتاش بداو اليوم، بداو بعد عام، بداو بعد عامين، بداو بعد 10 سنين وفاو في 2042 ما يهمنيش.
المهم كان قديش من اي هما ورا بعضهم في جرة بعضهم قديش من واحد يسواو هكا في الديت بتاع اخر اي اللي ما يهمنيش فيها شنيا. المهم قول لي وقتاش اخر اي تو نعطيك الفاليو في الديت بتاع اخر اي نعرفها اللي هي تسوى هكا. Then if the future value at which that I'm asked to compute date نتاعها coincide with the date of the last A سيبها هكا حاضرة. But if the future value date is not the date of the last A هي 1 year after اللي عندي لميته الكل في الديت اوف ذا لاست اي ولا اماونت واحد ونقدم بها عام اخر. دونك اللي لقيته في الفورمولا الكبيره بالازرق هذه I compounded for an additional 1 year. كانت ديت فيوتشر فاليو ديت اللي قال لي عليها هي عامين بعد اخر اي عندي. اللي لقيته في الديت نتاع اخر اي نضربه في 1 بلس اي باور 2 باور 3 4 5 اكسترا. فهمت اللوجيك شنو ولا؟ جست البارتي الاخرى سور، البارتي الاخرى فهمت كي وصلنا للاي قلنا الفيوتشر فاليو سي بون هذوكم الكل هي الفيوتشر فاليو اللي بالريزومي بالقاعده الزرقاء. من بعد قلنا من بعد بديت هذيك ما فهمتش بارتي كي قلنا فيوتشر فاليو اوف ان اوردينري انيويتي تايمز 1 بلس سامحني تو انت حسبت هذا الكل all the A's في الديت نتاع اخر اي تلقاهم يساووا 100. كي حسبتها هذيك A تايمز 1 بلس اي باور n ماينس 1 اوفر اي تلقاها تسوى 100. انت ال 100 هذه قديش تسوى 1 year from now؟ كيفاش تعملها؟ شو نعملوا؟ ما هو ناخذ 100 نضربوها في 1 بلس اي باور 1 هكا ولا؟ هذيك شنو باش نعمل انا؟ باش نحسبهم الكل قديش يسووا في الديت. سي بون فهمتك. ونقدم بها عام، نقدم بها عامين، نقدم بها 20 سنه، الديبانس وقتاش الفيوتشر فاليو ديت. واضح. What we did here, what I explained here, we can do it for the present value date, the present value amount. كيفاش نعمل تو؟ I know for sure. valable que ce soit مع annuity due ordinary ما annuity. عادش فما حاجه اسمها annuity due، ما عادش فما حاجه اسمها ordinary annuity، ما عادش ننساهم هذوك. فما ان ايز، فما 20 مره باش تحط اي. وقتاش باش تحطها ما يهمنيش، وقتاش باش تبدا بيهم بعد عام بعد عامين بعد 10 سنين اليوم ما يهمنيش. اللي يهمني هو اخر اي باش تحطه وقتاش. باش تحط اخر اي بعد 45 سنه. انا راكو هما 20 ايه كهو، هما 20 ايه، اما اخر ايه باش تحط بعد 45 سنه من اليوم. في الديت 45 كلهم يساويو اي تايمز 1 بلس اي باور 20 خاطر هما 20 اي ماينس 1 اوفر اي. ما يهمنيش بديت اليوم، بديت بعد 10 سنين، بديت بعد 15 سنه، بديت نحط فيهم المات هذول ما يهمنيش. رغم ما عادش عندي انوتي ديو اوردينري انوتي، ما عادش مشكله هذيك لازمني نعرفهم كي يسالوني عليهم يقول لي ايش معناها انوتي ديو، ولا يقول لك راني اي ونت تو كومبيوت ذا فيوتشر فاليو اوف ان انوتي ديو هو يربط. اما يقول لك يو ويل ديبوزيت 3 years from now اللي هي في فبراير 17 ولا 16 ولا قداش of each year $1,000. هذه شنو اسمها؟ اورديناري انوتي ولا انوتي؟ ما اسمها حتى شيء. هذه اسمها انوتي، اول ديبوزيت باش يصير في فيفري نتاع من عام 2025. هاي لا 1 year from now ولا تودا ما عادش فما انوتي دي اورديناري انوتي في الريل لايف. دونك يقول لك قداش من ديبوزيت عمل باش انت تعرف قداش عندك من نمبر اوف ايز. صحيح، هذاك هو من نمبر اوف ديبوزيت هو النمبر اوف ايز. اوكي ثانك يو. اوكي هو الان نتاع في الفورمولا. ايه ناو يا جماعه the same thing عندنا n deposits. هذا اللي يهمني هو the number of deposits، ما يهمنيش وقتاش بداوا n deposits. نجي انا للديت اللي بداوا فيها خاطر هو باش يقول لي من وقتاش بداوا. today 1 year from now ما نعرفش انا 3 years from now ما يهمنيش. نمشي لها الديت هذيك، نقف في الديت هذيك نتاع اول ديبوزيت ونقول the present value of all the A's
الان كلهم today قداش؟ دونك نجي هوني نلقى اللي قريتها اللي هذايا when the present value date coincides with the date of the first deposit زوز فردات كيما الديت اللي هنا فيها هي الديت نتاع the first deposit هذه راهي present value of an annuity due لازم ينطبق. So I have to apply a times 1 minus 1 plus I power minus n over I. n is always the number of deposits عمرها ما تتبدل في الفورمولا تاع الانوتي. الباور ديما هو the number of deposits ما تبدلش. له today له 1 year from now له 20 years from now لا الديت نتاع حتى شيء. هي number of A's. قلت 100 مرة بربي يا جماعة شدوها على القليلة هذه. times 1 plus I هذه الفورمولا تاع present value of an annuity due. دونك انت ايش لازمك تعرف تو؟ You have to memorize these two formulas. Future value of an ordinary annuity, present value of an annuity due. إذا كنت حاب تتبع التريك نتاعي أنا هذا اللي نفهم فيك فيه. Now I know for sure regardless to the dates, regardless to the number of deposits وقتاش بداو وقتاش كملوا I know that always all these A's were at the date of the first A times 1 minus 1 plus I power minus n over I times 1 plus I. Now, if the question in my problem is to compute the present value at the date of the first deposit, c'est bon, but if the date at which I want to compute the present value here, one period before the first A, I have to discount this for 1 year. لازم نوخر بهم التالي بعام اخر كيما عملت اللوجيك هذه قدمت بهم عام قدمت بهم عامين هذا اش نعمل لهم نوخر بهم عام. دونك اللي لقيته لهنا بهذايا a times 1 minus 1 plus I power minus n over I times 1 plus I نوخر بها عام التالي. دونك نضربه في 1 plus I power minus 1 والا نقسمه على 1 plus I power 1 to discount it for 1 year. إذا كانوا 2 years of discounting لازميني خاطر الديت at which I'm asked to compute their present value هي هذه 2 years after before. This amount must be multiplied by 1 plus I power minus 2 minus 3. Even يا جماعة قولوا لي اسكو هذا مفهوم ولا is it clear؟ Yes sir. باش نزيدكم تريك اخر اللي قاعد يفهم وقاعد اجور معايا وقرا الكور نتاعو مش باش يجي اليوم يحب كل نهار ونهار ويتبع في ايفن هالفورمولا ذي ما تستحقهاش اذا كنت تعرف هذه ما دام هذا في الديت A في الديت اوف ذا لاست A يساوي هكا في الديت اوف ذا فيرست A شنو نعملوا لهم؟ هذايا نعمل له ديسكاونتنج ريتو اللي بالازرق نرجع به n years التالي خاطر من ال n لل 1 عندي اننا نرجع به n minus 1 years التالي هذا نرجع به n minus 1 years اللي بالازرق. كان ترجع بهذا n minus 1 years الفورمولا دي تضربها في 1 plus I power between parentheses minus between parentheses n minus 1 من هذه تلقى عندك هذه ترجع بها لهوني تبقى الفورمولا دي. وهذا وات وي ديد راي في البروف. كنت تتذكر البروف اللي عملته لكم المره اللي فاتت هاي a times 1 plus I power minus n minus 1 times the future value of an annuity يولي لك البريزنت فاليو of an annuity due. دونك راهي ماهوش many formulas that you need to memorize هي واحده بركه وانت بعد قدم بها وخر بها قد ما تحب انت. اذا كان اوف كورس تبعتني المره اللي فاتت شنو فهمت واذا كان قاعد تفهم فيها تو مركز معايا ماكش معمل على الريكوردينج. دونك هذايا كان توخر به للديت اوف ذا فيرست وان جاست تلقى روحك لازمك تضربه تعمل له ديسكاونت من 0 ل n minus 1 عندك n minus 1 years من 1 لل n كيف عندك n minus 1 years تعمل له ديسكاونت ب n minus 1 years تضربه في a times 1 plus I power minus between parentheses n minus 1 الفورمولا هذه تقول لك هي الفورمولا هذه. هذه كان ترجعها n years في عقد n minus 1 تلقى هذه
كان ترجع بها n plus 1 years تلقى الفورمولا هذه etc. Donc time value of money واللوجيك هذه will allow you to compute the value of a lump sum. خاطر انا تو اللي تحكي على lump sum واحد برك اماونت واحد باش نوخر به n years ولا n minus 1 ولا اللي هو ولا 1 year ولا 2 years. يا كو سوا هذا باش توخر به 1 2 3 years ولا هذا باش توخر به n minus 1 n plus 1 n plus 2 years. will allow you هاللوجيك هذه ولا الفورمولا هذه to compute the value of an annuity ولا a lump sum at any date you want, regardless the dates, regardless the kind of the annuity due ولا ordinary. إذا نشوفوا اسكو فهمنا هالحكاية هذيا ولا لا. Suppose that you deposit $1,000 in the bank today, and at the beginning of each of the next 3 years, only you can't solve any time value problem without drawing your timeline. Always draw the timeline. Draw a correct timeline. This timeline will allow you to understand the problem and to solve it later. So, the first deposit today at the date 0. Then, at the beginning of each of the next 3 years, this is the next first year, next second year, and 3 years from now. So, the totality of the deposits were 4 deposits today and at the beginning of the next 3 years. That's 4 deposits. So, the n here is 4. ما هيش الديت. الان ما هيش الديت، ما هيش 3. ما هي 0. ما هي 6. n هي the number of A's. قديش عندي من A؟ عندي 4 A's. If I want, of course, to use the formula of the annuity. Now, I'm asked to compute their value for 1,000 هذوما 6 years from now. 6 years from now. 6 years from now. هذا date 1 year from now, 2 years from now, 3 is 3 years from now, 4 years from now, 5 years from now, and the date 6 represents the future value at the date 6 years from now. So 6 is the end of the year 6. Now, how to compute the future value of all these deposits? Here, I have 3 methods, and all the methods are correct. The first method consists on using the future value of a lump sum. Lump sum معناتها single amount واحد. We will compound each deposit separately until the date 6. Then we make the sum. Donc, first A, from 0 to 6, we have 6 years of interest. So the future value of this first 1,000 will be 1,000 times 1 plus 8% power the number of years. From 0 to 6 we have n minus t years, 6 minus 0 years, so power 6. The second 1,000 will be deposited for 5 years, from 1 to 6, n minus t, 6 minus 1 year, 5 years. 4 years for the third one, and 3 years from 3 to 6, we have 6 minus 3 years for the last amount. Then we make this up. Now, we can do this because we have only 4 deposits. Suppose we have 20 or 30 or 100 deposits. We will spend too much time to compute the future value of each one separately. So we have to save time, to avoid errors in calculation, we will try to apply the future value of an annuity. But in this case, will we use the future value of an ordinary annuity or the future value of an annuity due? It depends. From the perspective of year 3, the year 3, if the future value date
at which I will compute the future value of these 4 deposits is the date 3. From the perspective of year 3, this date coincides with the date of the last amount. So I know that when the future value date coincides with the date of the last amount, I have to apply this formula, future value of an ordinary annuity, as we did here. Future value of an ordinary annuity when the future value date coincides with the last A. We use this formula, so we know that at the date 3, all these 1,000 worth A times 1 plus I power 4, the number of deposits, minus 1 over 8. But here, I'm not asked to compute the future value at the date 3. We are asked to compute the future value of date 6. So what will we do here? We need to compound this amount now, this lump sum, for an additional 1, 2, 3 years. From 6 to 3, we have, from 3 to 6, we have 6 months, 3 years of additional compound. You will find the same result. Is it clear here? Yes, sir. So basically, we're treating it as a lump sum too. صحيح. Voilà. Now, another way of solving this problem from the perspective of year 4, because some students will say, the first deposit occurs today, so it's an annuity due. So if you want to apply the formula of the annuity due, in the formula of the annuity due, this is the annuity due, future value of an annuity due. The future value date, the formula that we learned here, is the future value at the date اللي هي 1 period after the date of the last deposit. So this formula, when you have A times 1 plus I power n minus 1 over I times 1 plus I, this will give you the future value of this sequence of deposit 1 period after the date of the last deposit. So this will be from the perspective of date 4, not date 3 in our case. So if we use the formula of an annuity due, what we will find is the future value 1 year after the date of the last deposit at the date 4. And then the future value at the date 4. So since we are asked to compute the future value at the date 6, it means 2 years after the date 4, we need to compound this lump sum for an additional 2 years. You will find the same result here. Applying the formula of an ordinary annuity or an annuity due, if you respect the future value date, you will find the same future value, the same result as the one when you use the present value, future value of different lumps. Is it clear هون يا جماعة? Yes, sir. You must master this. Okay? All the problems في الفاينانس وفي الرياض راهم باش يكون فيهم هكا. Don't memorize the formula. وتجي تعدي الاكزامان في بالك باش تتجاوب راه. لا, you need to understand the logic of compounding and discounting a single amount ولا an annuity ولا sequence of deposit. I hope it is clear. بالله بربي الجماعة اللي ما حضروش المرة اللي فاتت يمشي ويقرا شرط ساعة ما تسالويش حاجات قديمة، عايشكم باش نربحوا الوقت. ديجا على 11 ودرجين والشابتر لازم يكمل، راهو هذا لازم يكمل ما فماش كلام راه، باش نقعد معاكم حتى الماضي ساعة راه، باش نقول لكم باش نبداو تو، اسألوني اللي تحبوا تو نجاوبكم، قول لي مسيو وي شنو؟ اللي أكثر أختي ما ترجعش بالتوالي دونك سي بون ثانك يو. لا ما يسالش، قل لي هيا حلينا اسم الواحد حلينا بس الحقيقه اللي قلته الكل توا حاليا فاهمه جوست بارتي بركه تو ريمايند
الانويتي هوني في الحاله هذه معناها just correct me if I'm wrong. معناها انا باش نحط فور اكزومبل كل عام مليون، وفي في العام الثالث نحب نشوف قديش اذا كان كل عام نحط مليون يجيني الكل في الكل، معناها السام اللي هي future value of an ordinary annuity. من بعد في اليير الثالث اون فوا عرفت قديش عندي، باش نشوف الفيوتشر فاليو قديش تجيني معناها بفلوس بعد 3 سنين قدام، قديش تسوى 3 سنين قدام هكاك. هذا هو واضح واضح واضح. هذا هو اللي مش عملناه. حاب يتأكد. نعم. قبل بالنسبة للبريزنت فاليو. عايشكم وين مسيو نسمع. الاوردينري انويتي الاوردينري انويتي البريزنت فاليو نتاعها هي قبل بعض، معناها انا شايفين هكا مثلا لو كان ناخذ احنا البريزنت فاليو نتاع الانويتي يعني let's say مثلا في الديت موانزا هذا كان جات اوردينري انويتي البريزنت فاليو نتاعها، والبريزنت فاليو نتاع الانويتي ديو هي هذيك في الديت زيرو بطبيعتها. وي هاي تسمع فيها ولا؟ سافا جست حبيت أتأكد. Let's do the case of the present value though. The German pension fund manager anticipates that benefits of 1 million euros per year must be paid to retirees. Donc, we will pay to retirees 1 million euros each year. So retirements will not occur until 10 years from now at time t equal 10. معناها we will pay to retirees 1 million euros, but the first payment that we will make is not today, is not 1 year from now, is the date 10, is 10 years from now. Right. Once benefits begin to be paid, they will extend until T39. معناتها from 10 to 39. From 10 to 39 we have 29 years, but 30 amounts to be paid. The date 10 we have an amount, for date 39 you have an amount. So it will be n the 39 minus 10 plus 1 amount. يعطينا كل total of 30 payments. Don't confuse the number of years with number of deposits. كما هوني. For example, from 1 to the date 3, from 1 to 3 you have 1 year, 2 years, but you have 3 deposits, 3 minus 1 plus 1 deposits. The same thing here. If the first amount will be paid at the date 10, the last amount will be paid at the date 39. You have 39 minus 10 plus 1 amount, that's 30 amounts. So the number of 1 million euros that this pension fund will pay is 30 payments. This is our N. معناتها الآن عاش نحكيو فيها تو. N is the number of deposits. مش باش تبدلوا. لا باش نحيو منها لا باش نزيدوا منها. Now, what is the present value of the pension liability? Because these 30 amounts that the pension fund will pay represent a liability for this pension fund. What is the present value of this liability of these 30 amounts that this pension fund will pay from the date 10 to the date 39 if the discount rate is 5%? To be able to solve this problem, we will need to convert it into a timeline first. So we draw a timeline. This timeline feed today, the date 0. Forget about the numbers and the calculation now. Just the timeline and the timing of each amount. This is today, and this is 10 years from now.
year 10. From year 10, we will pay the first amount, year 11, year 12, until the year 39. We have 30 amount to be paid, 30 A's. Now, in the general formula of the annuity. Now, what is the present value of all these A's today at the date 0? Here we have 3 methods to compute the present value. We can discount each amount separately. From 10 to 0, we discount the first one during 10 years. The second one multiplied by 1 plus 5% power minus 11. هذايا 1 million times 1 plus I power minus 12, etc. We do it 30 times. We will find this amount, 9,909,219 euros. Or, to save time, to avoid errors in the calculation, since we have a sequence of equal amounts that will occur at equidistant intervals each year, this is an annuity, but should we use the present value of an annuity due or an ordinary annuity? Here, it's not the beginning of the year or the end of the year that will guide us to use the present value of an annuity due or an ordinary annuity. No, it's the present value that I will use in the first step of discounting or computing the present value of the annuity. From the perspective of the date 10, if I use the date 10 and I want to compute the value of all these A's at the date 10, the date 10 coincides with the date of the first deposit, or the amount to be paid here. Here, we need to use the present value of an annuity due. As I said here, at the date of the first A, all these A's worth the present value of an annuity due. Donc عندك ال 1 plus I الزايدة ذي. Donc جيت هوني حسبت their value at the date 10 using the present value of the annuity due formula. N هي 30. It's not 10. It's not 39. It's not 0. It's the number of 1 million. How many 1 million? Donc we have 31 millions power minus 30 to say that it's a discounting process. Negative power. If I know I computed the value of the date 10, which is 14 million, etc. These 14 million at the date 10 worth today 14 million times 1 plus 5% power minus 10. We discount this single amount for 10 additional years. You will get the present value of the date 0. Another student ما يحبش يطبق اللي قلته وين، لا قال لك هذه الحبه فيها حافظ كان present value of an ordinary annuity، يعني نحب نطبق الفورمولا تاع ordinary annuity. In this case, the date at which he will find the present value, if he apply the present value of an ordinary annuity, here 1 year before the first deposit. So from the perspective of date 9, the present value of all these amounts worth present value of an ordinary annuity, because when we have an ordinary annuity, when the present value date is 1 period before the date of the first amount, you have to apply the formula of an ordinary annuity. Donc, 0 هو 1 year before the date 1, the date of the first amount. Donc, in this timeline, we apply this formula. So without the 1 plus 5% here, you'll find 15 million. These 15 million at the date 9 worth today, 15 million times 1 plus 5% power minus 9, from 9 to 0, we have 9 years of discounting. You have to find the same present value. So here, لا عاد نحكي لا annuity due لا ordinary annuity.
just I limit the number of deposits. I limit the two extremes, the first one, the last one. I use the present value of an annuity due formula to compute the present value of all the future amounts at the date of the first amount. Then we discount it according to the number of years of discounting I need. Is it clear يا جماعة؟ Yes, sir. ما أكثرش من هكا يا جماعة. Yes, sir, it's clear. So هذا هي present value of an annuity, present value of a lump sum, etc. حتى حد ما عاد عنده excuse باش يقول مانيش فاهم هذا. Donc you can solve any problem تاع time value of money في ordinary في a single amount ولا a sequence of them. Now. Yes. ليه حاجة جست حاجة صغيرة سلايد اسألني مسيو شنو ما سمعتكش شنو؟ فما حاجة صغيرة ما فهمتنيش في السلايد اللي قبل جست راجع سلايد كان نجم هذا أي مش البريزنت فاليو A10 هي البريزنت فاليو متاع A9 multiplied M plus E هذا ليه البلورنجي present value A10 اي هي ال present value A9 multiplied for M plus 1 plus I هي نفسها متاع ال A9 multiplied for 1 plus I هاي كيفاش ال present معناتها كيفاش ال present value A10 أصغر من ال present value A9 وهي multiply هي نفسها multiplied for عدد أكبر من A كيفاش ال present value A10 أصغر كيفاش اصغر؟ انا قلت لك اصغر في الكالكول في الريزلتا شنو present value A10 هي 14 A9 لا هي لي فالار بالكش غالطين بالكش لي فالار انا كي كتبتهم ماهمش صحاح بالكش لي فالار هذوما ماهمش صحاح تو نثبت فيهم انا حطيتهم هذوما بعد تريد حتى فيرجول ما فماش فيرجول يظل لي واحد شفر ما يهمنيش في هذايا ما تركزليش مع هذا ما تركزليش مع هذا اعطيني الريزلتا فينال هذايا تايمز هكا باش يعطيك هكا هذايا بيني بيني تلقاني كي حسبت هذايا في عود ما نكتبها لهنا كتبتها لهنا ما تركزش مع اللي بالك فهمت؟ ما تركزش مع اللي فالور هذوما خذ جوست هذايا احسبه في التان وارجع به 10 سنين احسبه في الناين وارجع به 9 سنين اوكي تو نثبت فيهم الكالكول تو نثبت فيهم بعد اعطيني نفهم البرانسيب نتاع كيفاش نتعدى من ده لده صافا ولا صافا مسيو ثانك يو Well, yes, the session.